Сразу же вопрос. Одна из читательниц назвала твою книгу «Сосны» постапокалипсисом без подростков. Согласен с этим? One of the readers called the Pines post-apocalypse world without teenagers. Do you agree with this? Yes, I think that's a spoiler for the book, first of all. Вообще, это, конечно, спойлер, но... But yes, it is, and there are teenagers in Pines. Well, the teenagers are much more prevalent in the TV show than in the books. Вообще там есть несколько подростков, но они гораздо более интересны для шоу, чем для книги. Что-то в этом есть, все надо раскопаться в школьном возрасте, мне Something кажется. inside of this, we need to dig deeper in this teenage world. Все в порядке, там Loki is there. Что? Все в порядке, говорю, в школьном возрасте. Is everything okay in this school age? Is everything's fine? Everything's fine. Everything's fine. I think I don't know. There's something interesting about teenagers are very much like the 40-year-olds. Who are, they're both going through a crisis in their life. Вообще, подростки это интересные такие люди, они так же, как и 40-летние, проходят через некоторый кризис, поэтому... They're both in very transitional places. Они все в каком-то переходе находятся. Согласен. Agree. Тогда второй вопрос. Блейк, мне кажется, с детства решил стать писателем. И, соответственно, получил ученую степень. И дальше, ну, вот мы знаем, жена редактор. Как это прошло вообще? Откуда? So, you decided to become a writer from the very beginning of from a very early age. You got your grade of writing degree, and your partner is an editor. How is it all, coming together? Well, when I was in college, at university, I first thought I was going to be an English professor. Вообще, когда я учился в университете, я думал, что я буду профессором английского языка. And I started taking all these very in-depth courses studying English literature. И я стал брать углубленные курсы по изучению английской литературы. But I didn't like writing the papers. Но мне никогда не нравилось писать диссертации. It was very dry. Они очень сухие. I loved the fiction much more. И мне художественная литература нравилась гораздо больше. I've been taking some courses in creative writing. И я брал некоторые курсы по литературному письму. In writing a lot of short fiction. Я писал небольшие рассказы. And during this period of time, I was also working on my first novel. И во время этих вещей я работал над своим первым романом. Which is Desert Places, and is the book that I am promoting in Russia right now. Которая является пустошью, это первая книга моя и последняя книга, которая была издана в России, которую я сейчас представляю. So I went to my creative writing professor and I said, I have this novel I'm working on. Would you do an independent study with me? И я пошел к моему профессору и сказал, что у меня есть роман, и не могли бы вы заниматься вместе со мной. And he said, sure. And I brought him my manuscript and he read it, and we spent an entire semester editing my book. Я принес ему свою рукопись, он ее взял, и мы посвятили целый семестр тому, чтобы ее отредактировать. And by the time we finished it, the book was much, much better. And I started sending it out to literary agents. И когда мы закончили, книга стала намного лучше, и я стала рассылать ее литературным агентам. So it was a very important class for me in university. And you decided that you need a personal editor, right? Yes. Короче, Блейк решил, что ему нужен персональный литературный редактор и женился на редакторе, я понял. But it took 4 years before you got a printed book, right? It did. It was a very frustrating process. Действительно, чтобы издаться, мне прошло очень много времени перед тем, как мою книгу издали. What is the process for getting published for a Russian writer? Какой процесс для того, чтобы быть изданным в России? Need luck. Just luck, that's it. Нужна удача. A lot of luck. Same for American writers. На самом деле то же самое для американских писателей. Like a rolling, right? Yeah. What you do in America is you make a list of literary agents, people who represent your books to publishers. В Америке изначально составляется список литературных агентов, которые могут представить твою книгу. And
good letter, you've sent it to them that describes your book and explains why you think they should publish it. Нужно написать очень хорошее письмо и отправить им эту книгу, и в этом письме объяснить, почему они должны обратить внимание на твою книгу. And I sent out hundreds of these letters. И я достал сотни этих таких And they all came back saying, no, 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 we don't like your writing, go away. И все они присылали мне отказы и говорили, что нет, нам не нравится ваша книга, вообще уходите отсюда. And this was back in 2000, so there was no email, it all came back in self-addressed stamped envelopes. Это был 2000 год, и все эти письма приходили в конвертах, тогда еще не было имейлов. And I taped all of the rejection letters up on my wall, everyone that came back. И я приклеил все эти письма на свою стену, чтобы как вспоминать. Like a Stephen King, right? Did he do that? Yes, same thing. Well, eventually my wall was completely covered, and it was so depressing that I took them back down. В конце концов, вся моя стена была заклеена такими конвертами, и это было очень депрессивное, поэтому я взял их и снял. But one agent said, yes, I'll take your book on. Mm-hmm. And then we went through that entire process again with her submitting my novel to publishers, and that took another year or so. Yes, it was a very, very long process getting the book to... Наконец-таки один агент взялся за мою книгу, и нам пришлось пройти опять этот процесс редактирования, и это заняло еще целый год. But that was before self-publishing and all the other things that happened that changed the landscape of writing. Это было до того, когда можно было публиковаться самостоятельно, и именно вот этот процесс, он все упростил сейчас. А сейчас что ты предпочитаешь или рекомендуешь? Все-таки self-publishing на Амазоне или традиционный паблишинг бумаги? What do you recommend now? Self-publishing on Amazon or something, or just a very traditional publishing with editors? I think it depends. I think that if a writer is having a very difficult time finding a publisher, that На самом деле это зависит только от самого писателя. Если ему очень сложно найти издателя, that doesn't necessarily mean that they're a bad writer or their book is no good. It could just be that, and it's a very hard market out there. It always has been, and it's even harder now. на самом деле, если не найти издателя, это не значит, что вы плохо работаете, не значит, что у вас очень плохая книга. Просто сейчас этот рынок перенасыщен, и сейчас очень сложно пробиться. So in that situation, self-publishing is a great option because self-publishing can give you massive exposure to a ton of readers. И в этом случае self-publishing – это отличная идея. Вы можете рассказать о себе огромному количеству людей и читателей. I think that even if you get an offer from a publisher, if it's not a great offer and it's not from a great publisher, you should still consider self-publishing. Даже если вы получаете какое-то предложение от издательства, и оно плохое, или вам кажется, что оно плохое, то можно даже оставить себя в self-publishing и не соглашаться на подобные сделки. Because I mean, self-publishing really saved my career in America because I had published 4 novels with a traditional publisher, and then it just hadn't really been going that well, and I was on the verge of getting dropped from my publisher. На самом деле, подобный вот self-publishing, он спас карьеру Блейка, потому что 4 книги, которые вышли в издательстве, они не очень хорошо шли, и его практически уволили из издательства в тот момент. And I was very frustrated with the fact that they weren't able to sell a lot of my books. И было очень неприятно понимать, что они не могут продать большое количество моих книг. And they wanted me to write the same kind of book over and over, and I wanted to do something different. Они хотели, чтобы я писала одну и ту же книгу раз за разом, а я хотела делать что-то совершенно другое. So I self-published a book called Run Поэтому я самостоятельно издала книгу под названием «Бег» in 2011. в 2011. And it sold way more than any of my traditionally published books ever had. И она продалась огромным тиражом, намного больше, чем книги в бумаге, которые издавало издательство. 350 тысяч экземпляров, да? 350,000. Yeah. And I was able to sell it at a lower price Я мог продавать эти книги по более низкой цене and make the same amount of money because I had more of a percentage of the royalties. и делал те же самые деньги для себя, потому что у меня было гораздо меньше процент, который я должен был отдавать другим людям. And then, you know, Sorry. А обычный тираж, какой объем его, сколько экземпляров? What amount of
books do you have in one print? Paper books. Yeah. Paper books. For my last one, I think the printing was about 150,000. Для моей последней книги это было примерно 150 тысяч экземпляров. And now several years ago, it looked like ebooks were starting to take away from print books, and it was all going to be ebooks. Несколько лет назад казалось, что электронные книги они вытеснят полностью бумажные. But now my sales are pretty evenly divided between print books and ebooks and audiobooks. Но сейчас у меня примерно одинаково уходят электронные книги, бумажные и аудиокниги. Because I think people want to be able to read in all formats. Наверное, люди просто хотят иметь возможность читать в разных форматах. When I'm at home and just reading on my own, I want to read a print book. Когда я дома, я читаю для себя, я хочу почитать бумажную книжку. When I'm traveling, I don't want to carry a bunch of hardcovers, so I'll have all my books on my Kindle. А когда я езжу путешествовать, конечно, я не хочу таскать за собой огромное количество книг, поэтому я просто беру свой Kindle. And when I exercise, I can listen to audiobooks. So when I'm reading one book, I will read it in 3 different ways. А когда я занимаюсь на тренажерах, я могу просто слушать эту книгу, поэтому я одну книгу могу читать на всех 3 носителях. Большинство людей просто имеет какую-то предрасположенность. Кто-то аудиал, кто-то визуал, кому-то нужно тактильное ощущение, поэтому когда предлагаем все 3 пути решения этой проблемы, это хорошо. Some people, they tend to like more to listen, to touch the paper, or to just look at this, and that's why all 3 dimensions of books are very good because we can choose what we prefer. I agree. I think books should be sold that way. I think books should be sold in all formats. Like you buy the book, maybe you pay a little more, but you get all the formats. Я вообще думаю, что было бы неплохо, если бы книги продавались сразу же вот таким форматом, где есть все 3 варианта, может быть, ты заплатишь чуть побольше, но ты возьмешь сразу все. Are audiobooks a big market in Russia? No. Аудиокнижки нет, это не большой рынок в России. It's a growing market. It's not like in the US. It's exploding in the US. It's overtaking, I think, ebooks. Here it's exploding too, but very slow. So I exploding. think children books are in audio format is very good because they can listen to it while driving or something. Аудиокниги у нас растут быстро. Сейчас, наверное, даже быстрее, чем электронные книги по продажам, да? Но рынок еще сам по себе очень крошечный. You said you have 30% from audiobooks, right? And here in our market you have 1 or 2% maximum. I'm not even sure if my books are in translation. Блейк не уверен, что его книги в аудиоформате доступны в России на данный момент. Может быть, пиратская какая-то озвучка, у нас это любят делать. Maybe some pirate books. Self-publishing something. И сразу вопрос, а как Блейк относится к пиратству? Okay, so what do you think about pirating? If you have such problem in US. We do have a problem with pirating in the US. I am conflicted about it. У нас есть такая проблема в Америке, но я не уверен, как я к этому отношусь. On the one hand, I think it's good that people want to read your books so much that they will do anything they can to get their hands on it. С одной стороны, это очень лестно понимать, что люди так хотят прочитать твою книгу, что они готовы на все для того, чтобы ее получить. But I don't think it's ever right to have an audience stealing content from the artists. Но, конечно, это очень плохо, когда люди просто воруют контент у художников, у писателей. But I have writer friends who disagree with me and think that pirating is totally okay and they have no problems with it. Но у меня есть друг в США, который считает, что пиратство это отличная вещь и надо продолжать ей А заниматься. украдите что-нибудь у этого друга. Steal something from this friend. What is the pirating situation in Russia and how do Russian writers generally feel about it? Какая ситуация с пиратством в России, что обычно думают по этому поводу? Очень тяжелая у нас ситуация. We have a very serious situation with pirating here. Тиражи наших книг в среднем 2-3-4 тысячи экземпляров. Ну, обычного автора, usual. Usual writer get about 4,000-3,000
100,000 books for printing. Paper printing. Yeah, for paper. И около там 100 тысяч, например, раз загрузок с пиратских сайтов. And about 100 downloads from pirate 100,000. sites. Yeah, 100,000. So it's X50 now. Может быть, я подскажу свое отношение к пиратству, и Блейк сможет воспользоваться этими мыслями. Я плохо отношусь к тому, кто распространяет пиратский контент, и спокойно отношусь к тому, кто его потребляет. Oh, so his thoughts about pirating. He doesn't like people who does the pirating things, who download them, who upload them, but he's okay with people who download them. Got it. Yeah. It's not so okay. Это просто явление такое природное, с которым мы не можем бороться. It's just nature of things, and we cannot just fight it. Agree. It's something that it's very hard to stop. На самом деле, да, это очень трудно остановить. Хорошо. Блейк, вот как ты жил, если у тебя первая книга бумажная была издана только в 26 лет? Как дожил до этого возраста, дотянул? How was you living till your first book was published? Well, 26 years. I mean, I worked full time until it was actually self-publishing that allowed me to become a full-time writer. На самом деле, как раз self-publishing стал тем моментом, когда была возможность стать не просто писателем, но делать это каждый день постоянно, профессионально. I was in university while I was writing my first book, and up until the book run, I was working as a paralegal. С университета и до момента того, как моя книга издалась, я был юристом. А в какой момент ты решил стать вот full-time писателем? Что должно было произойти? Какой-то уровень доходов, какие-то гарантии, тиражи, что? What happened when you decided to become a full-time writer? What made you to decide this? Well, I was looking at the royalties I was making on Amazon and comparing that to the paycheck that I was getting from my boss. And when my royalties became twice what I was making in my day job, I crossed my fingers and quit my job. Я посмотрела на доходы, которые я получала с книг на Амазоне, и с того, что я получала в чеке от своего босса, и я поняла, что я могу жить на то, что я получаю с книг, и поэтому решила бросить эту работу. Доход от Амазона был в 2 раза Да, больше, да. чем обычная зарплата. Okay, so twice more, and you decided to quit, right? Sorry. You decided to quit after you understood that it was just twice more than you just earned. Yes, I office. saw the royalties. I saw the royalties getting bigger and bigger each month, and I thought that if I were writing full time, I would be able to produce more books, and it was worth taking the risk. Я понял, что мои доходы растут с каждым месяцем, и я понял, что если я смогу этим заниматься постоянно, я смогу гораздо больше писать и гораздо больше получать. I'm not advising anyone to quit their day job. Я никому не советую, конечно, уходить с работы. It's a huge risk, and I got lucky because very soon after, my Wayward Pines books were picked up for a TV show, and then that really changed my career. Мне просто очень сильно повезло, потому что очень скоро после того, как я решила сдать, мои книги «Сосны» были выбраны для того, чтобы из них сделали сериал, и на самом деле просто удача. Just a luck? Not talent? Well, I am not going to say that I have no talent. I do believe I'm a good writer, but yes, I think that there was some luck involved. I think there's a lot of luck and timing, especially when it comes to film and television things happening. Я не могу сказать, что я бесталанная, не буду себя так называть, но, конечно же, если касается производства сериалов и вообще всего такого, здесь очень много удачи. You have to be very good and ready in case luck finds you. Нужно быть всегда готовым на тот момент, если удача найдет тебя и схватит за хвост. Экранизация, она полностью изменяет правила игры, то есть в разы увеличивает доходы, известность. Does TV shows or movies make is it a game changing? It changes completely everything in your life. Yes. I mean about the amount of royalty. It doesn't change. Here's getting a TV show made and put on the air and having it be a success changes everything. Скорее получить сериал,
посмотреть его на канале, на телевидении и понять, что он успешный. Вот это поменяет все в твоих заработках. Not just having an option on a property, but having it make it to air. That does change everything. Не просто получить предложение, но на самом деле это предложение реализовать. It exposes the books to a much wider audience. И твои книги начинают видеть, понимать и знать гораздо большее количество людей. After the Weird Pines books were bought by Fox, the books then sold into almost 40 countries. После того, как Fox предложили сделать сериал, мои книги продались более чем в 40 стран. And when Fox premiered the show, they premiered it on the same day and date in, I think, something like 150 countries. So it suddenly just exposed this story to millions who would never otherwise heard of me. Fox решили сделать премьерный показ примерно в 150 странах одномоментно, и, естественно, это сразу же дало возможность огромному количеству людей, которые никогда не знали меня и, может быть, не узнали бы, увидеть сериал и прочитать мои книги. Жизнь удалась, короче, после экранизации. So your life is good after this TV show. Yes, but we still have to keep writing. We still have to keep coming up with bigger and better ideas. Но да, но теперь мне More нужно pressure. писать еще больше и придумать еще более интересные книги. Тут давление большое. Write more, you say. Изучая ваше творчество, мне показалось, что вы делаете все для того, чтобы быть не успешным писателем. You know, looking into your books, sometimes I think that you're doing everything not to become a successful writer. I will continue, right. Практически не ведете социальные страницы, и Twitter еще так, Facebook заброшен. Almost no social media, just a little bit of Twitter, a little bit of Facebook. You last message on Facebook in January, something like this. Continue. Вы не пишете много книг, есть перерывы в несколько лет между каждой книгой, хотя рекомендуют писать 2, 3, 4 книги в год. You have big gaps in between the books for several years, and some people recommend to make 2-3 books a year. У вас своеобразный стиль письма, некоторые сравнивают его со стилем Дюма, который получал роялти построчно. You have a little unusual style of writing, and someone compares you to Dumas that got his royalties per page or per sentence. Lines. Yes, per line. You have a lot of free space, you know. Interesting. I hate social media. Ненавижу социальные медиа. I think that it is necessary for writers to be present on Facebook and Twitter and Instagram. And I was very present, especially on Twitter and Facebook, as my books were getting bigger and bigger. Я, конечно, думаю, что писателю нужно быть на всех социальных страницах, и изначально, когда я только начинал писать, я очень много был в социальных сетях. But I would much rather be figuring out my next project than thinking of a clever tweet. Но я гораздо больше предпочитаю продумывать свои новые проекты и новую книгу, чем придумывать новый твит. But I do agree with you, and I'm hiring someone, an assistant, back in the U.S. to be my social media You have voice. advice. No. Yes. Но вы правы, и я сейчас хочу нанять человека, который бы вел мои социальные сети, такого ассистента, который бы занимался этим. What was he saying about the white space White space? on the page? Paragraphs. Я сформулирую много свободного пространства на страницах, то есть короткие предложения, много переводов абзацев, page break. Short sentences, a lot of space on the pages. It's your style or something like this? It's something that started. It started- поближе, может продвинуться, а то плохой звук. It started developing as I would say, about 10 years ago. When I started writing, I started doing some short fiction again. Это стало развиваться примерно 10 лет назад, когда я опять начал писать короткие рассказы. And I don't know why, but I just fell in love with these short paragraphs. And I did it a little bit in
did it more in Wayward Pines, and it seems to be something that is becoming more and more prevalent in my writing style. Мне очень понравились короткие отрывистые параграфы, и я стала все больше и чаще использовать их. Это заметно в «Соснах», и мне просто очень нравится подобный стиль написания, и мне кажется, что он нравится. I like the way white my pages look. I like a lot of white space on the page. I like it when the eye just moves quickly down through what's happening. I think it also replicates the urgency that I want my stories to have. Мне очень нравится, как выглядят мои книги, очень нравится, как выглядит страница с этими большими пустотами, и мне нравится, что можно сразу же по странице определить, что происходит. Это как скорость моего сюжета. Мне очень хочется, чтобы это был скоростной такой сюжет, но никак не медленный. Is that style represented in my Russian translations? Это похоже на то, что в моих книгах в российской So you're версии. feeling good in our empty white office, right? Yes, Same yes. thing. I don't know, lots of color over there, but Yes, we made it by our hands. So yeah. maybe it's Oh, same, look at yes. that. Well, that's I assume that's dialogue. Yes, yes. But yeah, look at that. I got this information about big white pages в комментариях к книгах на русском языке. I got this information from comments for the books in Russian. So it's feedbacks from Russian writers. Oh, good. Readers, not writers. That's helpful to know. It makes me happy that my publisher is continuing the style. Очень здорово, что издатели в России продолжают такой же стиль в русских книгах. I obviously I don't read or speak Russian, so I don't know if the minimalist one paragraph per line style is something that works in in this language. Так я не говорю по-русски, не читаю. Мне, конечно, очень интересно узнать, что... They keep it, you see. It's sentence. Yeah. Да, и мне очень лестно узнать, что этот стиль продолжается и что он подходит для российской книги. This makes me happy. Тогда в качестве фидбэка по поводу переводчика. Мне кажется, переводчик настолько впечатлился. Each page or at the end of Это this? в конце каждой страницы или только в конце книги? It's the end of each page. Not each page, it's about few times for all book. Wow. Is that a common thing in translation? No. Think like this. See? It's downstairs. What is like, for instance, what does that This say? is Kabar American knife, you know. Oh, It's Yes. normal, it's okay, it's good. But sometimes we have personal opinion of translator. Not a lot, but I saw a few feedbacks about this. interesting. Короче, временами мы встречаем личные мнения переводчика. Это очень занятно, это очень смешно, ребят. Я смотрю в комментариях, что кто-то хочет подарить вам живого медвежонка. Вы готовы забрать его с собой? In the comments, someone said that he wanted to present you a real live little Russian bear. Are you ready to take it with you? A real life. I might have trouble getting that back into the United States through customs. Проблемы будут с таможней? Ну, хотя бы балалайку, нет? We have bears where I live. Not У нас Russian. есть, You have grizzly, no? Yes, we have grizzlies in Colorado. Well, no, we have brown bears in Colorado. Okay. Просто обыкновенно, конечно, очень интересно узнать, что... They keep it, you see. It's sentence. Yeah. Да, и мне очень лестно узнать, что этот стиль продолжается и что он подходит для российской книги. This makes me happy. Тогда в качестве фидбэка по поводу переводчика. Мне кажется, переводчик настолько впечатлился. Each page or at the end of Это this? в конце каждой страницы или только в конце книги? It's the end of each page. Not each page, it's about few times for all book. Wow. Is that a common thing in translation? No. Think like this. See? It's downstairs. What is like, for instance, what does that This say? is Kabar American knife, you know. Oh, It's Yes. normal, it's okay, it's good. But sometimes we have personal opinion of translator. Not a lot, but I saw a few feedbacks about this. interesting. Короче, временами мы встречаем личные мнения переводчика. Это очень занятно, это очень смешно, ребят. Я
Я смотрю в комментариях, что кто-то хочет подарить вам живого медвежонка. Вы готовы забрать его с собой? In the comments, someone said that he wanted to present you a real live little Russian bear. Are you ready to take it with you? A real life. I might have trouble getting that back into the United States through customs. Проблемы будут с таможней? Ну, хотя бы балалайку, нет? We have bears where I live. Not У нас Russian. есть, You have grizzly, no? Yes, we have grizzlies in Colorado. Well, no, we have brown bears in Colorado. Okay. Просто обыкновенные мишки и гризли тоже в Колорадо все присутствует. And mountain lions. И очень много гор. Ну, может, хотя бы белого медведя возьмете? Maybe just a little white bear, polar bear. Окей. Итак, значит, вы теперь не будете верить, когда он будет говорить, что в России по улицам ходят пьяные медведи с балалайками, отбирают у русских последнюю бутылку с водкой. So you will not believe after being in Russia that's been told about this that we have drunk bears that with balalaika that walks the street and take last bottle of vodka from poor citizens. I was expecting to see a lot more bears and vodka. Я был готов увидеть гораздо больше медведей и водки. У нас тут нет водки. We don't have any vodka here. Well, I thought you were going to tell me that water thing was full of vodka. Я думал, что вы скажете, что вот там вот были водка. Окей. А что насчет девушек? Где красивее? What about В Америке или в России? Where's better girls and more beautiful girls here or in America? You have only one right answer. I will just say that Russian women are beautiful and very tall. Я просто скажу, что русские женщины очень красивые и очень высокие. Not me. Yes, we're not a dwarf. Окей. А почему перерыв между последними книгами, последние книги, 2 года, 2014-2016 год? Чем Блейк занимался последние 2 года? Why is the gap between the last books 2 years? What were you doing during this time? Well, the last book was published, Dark Matter, was Mhm. published last summer. So it hasn't even been a full year yet. Прошлая книга была в 2016 году летом, и еще даже нету вот этого года не прошло. No, he meant between the 2014 and then to Second book and third fine book. It's a gap in 2 years. Oh, really? In Russia? No, in English it's 2014 and 2016. No, well, I think the schedule was Pines, the first Pines was published in, you're saying the end of Pines and Dark Matter. To Dark, Maybe, yes. Yes, this one. Well, Dark Matter was a much harder book for me to write. Вообще, вот эта вот книга «Темная материя» это была очень сложная для меня книга по написанию. It involved a lot of scientific research. Очень много научных исследований. And I think it was a leap forward for me as a writer, which means that there's a lot of growing pains in the writing itself. Для меня, и вообще я сделала большой шаг вперед в написании книги, и поэтому, может быть, так много времени это и заняло. And the Wayward Pines TV show came out in 2015. И сериал «Сосны» вышел в 2015 году. And so that was almost like having Wayward Pines published again. It was just suddenly, there was a much greater awareness of those books. Это было как будто бы опять издать трилогию «Сосны», и очень много происходило разных событий. So I think there is definitely a fear of, having people be overexposed to your work. In other words, you put so much work out there that people get tired of hearing about it. Иногда кажется, что о тебе будут слишком много знать, и тебя будет слишком много везде, и от тебя могут просто устать, и появляется такая вот обеспокоенность у самого себя. Which is very strange for me to say I still sometimes think of myself as a self-published writer. И это достаточно странно, потому что я все-таки иногда до сих пор считаю себя автором, который публикуется самостоятельно. Because they tell you have to keep writing and keep publishing every year. I know self-published writers who publish 4 and 5 and 6 books a year. Потому что для людей, которые публикуют самостоятельно, нужно
публиковать как можно больше. Я знаю некоторых, которые публикуют по 4, 5, 6 книг в год. And I think that's helpful up to a point when you're starting out. А я думаю, что это помогает до определенного момента, когда вы только-только начинаете. But I don't think you can write 4 great books in a year. I just don't think that is humanly possible. Но я просто не уверен, что можно написать 4 действительно хороших книги за год. Мне кажется, что это физически невозможно. Say this to Stephen King. Does he write 4 a year? He writes a lot. Yeah, he writes a lot. Every day, 8 hours, day after day. So, 2 years for one book. 2 года на одну книгу. А может быть, правда в том, что Блейк, ты уже достиг всего того, чего хотел? 40 переводов, экранизация, материальное положение. Может, писать уже не в удовольствие, а через силу, потому что ждут книги? Is it because you reached everything you wanted? You know, like 40 countries, TV show and everything, the money. Is it not that exciting to write anymore? No, it's still my favorite thing to do. Нет, это все еще мое самое лучшее дело, самое интересное. But when I wrote Wayward Pines and then Dark Matter, I saw what the power of one big idea could do for your career. Но когда я писал «Сосны», я понял, что может значить одна действительно хорошая идея для карьеры писателя. In fact, I was on a trip with a friend several years ago before I started writing Pines, and we had made this pact together at this point in time. We said no more small books, only big books from now on. Несколько лет назад я путешествовала со своими друзьями, еще до того, как я стала писать «Сосны», и мы такой пакт заключили о том, что мы больше не будем писать маленькие книги, только должны быть грандиозные книги, грандиозные идеи. And by big books, I mean books that have such a core, compelling idea at the heart of them that the book itself has the potential to not just be a book, but to be a book all over the world, and to maybe be a film, or to maybe be a TV show. And it just takes longer to find those ideas and to write them in the way that I want to write them. И я имею в виду грандиозная книга, это та, в центре которой находится идея, способная потенциально быть чем угодно. Она и книгой, и фильмом, и сериалом, которая растет сама по себе. И, конечно же, для подобных вещей нужно гораздо больше времени. А ты не считаешь себя автором одной книги вообще? You don't feel yourself like a writer of one book? I'm not sure I understand. One kind of book, or? No, I mean one book, Pines. Only one book is like Pines. Остальные книги, они такого же уровня? И не обидно ли, что тебя знают как автора вот в основном Pines? Do you consider all of your other books as good as Pines? And do you feel like you've been known only for Pines? I think in America, I am, more known for my last book, Dark Matter. Мне кажется, что в Америке меня больше знают по моей последней книге, по темной материи. I think in the rest of the world, I'm most known for Wayward Pines. А для остального мира, да, я более известен как автор «Сосен». I don't think every book I've written is as good as Pines. I think Dark Matter is better. I think, and I definitely think some of my earlier books are not as good. Я не думаю, что все книги одинаково по качеству. Мне кажется, что «Темная материя» лучше, чем «Сосны», а первые книги хуже, намного хуже. So it's very strange to be promoting my very first novel right now. Поэтому очень странно приезжать и рекламировать свою самую первую книгу. But I was talking to my Russian editor, Vladimir, and he was saying that in Russia it's much more accepted for writers to write different kinds of books across genre. И когда я разговаривала со своим редактором в России, Владимиром, он сказал, что для российского автора достаточно приемлемо писать книги в нескольких жанрах. That readers will go along with that more. И что читатель пойдет за писателем. What do you think? 50-50. Это может быть и плюсовое решение, это может быть минусовое решение. Can be Угадать plus тяжело. and can be minus, so you never know.
Это не автоматически, что ты прибавляешь к себе аудиторию второго жанра. Нет, часть не пойдет, часть разочаруется, часть будет кричать, мы хотим продолжения в Pines и так далее. It's not automatically that you will gain more audience from other genres. Some won't go, some will say we want the same genre as Pines and nothing else. Блейк, скажи, главная книга твоей жизни уже написана или еще впереди? Do you think that you wrote the main book of your life, or it is in the future? I think it's still in the future. Я думаю, что она еще впереди. You know about this book, something about the book? Что ты будешь писать? Do you know style? Что-то, что изменит мир? Is this something that will change the world? It might keep some people up past their bedtimes in some countries, but I don't think it's gonna change the world. Нет, я не думаю, что она может It's изменить. writing fiction, right? Это же просто художественная литература. Блейк, как ни странно, любит помимо там рыбалки и всего остального шататься по всяким заброшенным. So you've got 40 countries with your books. So what is the I haven't. No. Why no? Окей, может быть, какие-то советы начинающим авторам Блейк может дать, что-то, что, по его мнению, может помочь? maybe have some advices for beginners who wants to write, who wants to get published, or even start writing. I think, first of all, it's an awesome time to be a writer, probably a better time than it has ever been. Мне кажется, что сейчас очень хорошее время, потому что быть писателем, наверное, даже лучше. Because you can self-publish now, Потому что сейчас ты можешь создаваться самостоятельно. and you can be traditionally published, and there's no doors that are stopping TV shows and Facebook and online interviews. Но мне кажется, что писатель должен понимать, что на данный момент его работа, она соперничает с сериалами, с Фейсбуком, с фильмами и вот даже с такими онлайн-интервью. So their stories have to be grabbing. They have to grab the reader by the throat and not let go and really value the reader's time. Мне кажется, что для того, чтобы быть успешным, книга должна хватать читателя за горло и не отпускать, и чтобы читатель дочитал ее до самого конца. Была очень ценной для читателя, да, как он говорит. Ну, оценить читательское время, Да. вот это очень важный посыл. It's very good advice. I would also, I think the number one advice I give to people who ask about this kind of thing is write the book that you would want to read. Самый главный совет, который я даю всегда, пишите книгу такую, какую бы вы сами хотели почитать. Maybe that will be a hugely successful book, and if it's a commercial idea, then there may be a lot of readers for it. Возможно, это будет оглушительный успех, и если это коммерчески выгодная идея, то о вас узнает весь мир. Or maybe it'll just be a very small novel that only 3 people in the world would ever want to read. А возможно, это будет всего лишь небольшая идея, и только 4 человека в мире ее прочитают. But you should write the book that you want to write and not think about the larger audience. You should just kind of be true to what you want to write first and foremost. Но все равно нужно писать ту книгу, которую хочешь. Если есть вопросы, прямо сейчас вот задавайте, пока я их могу увидеть. Так. Да, я сразу общаюсь с вами тоже параллельно. Кстати, Блейк знает, как ни странно, Руса. Пришел в требованиях, дайте мне книжку, он гуглил информацию по ЛитерПГ, естественно, сразу же напоролся на Рус. Я удивлен. Так, про медвежонка вопросы. Так. You're not on, right? We are. You can Oh, vote I on just the walked in problem. front of it. Так, Найти книги, он быстренько их нашел, и ему очень понравились обложки, потому что сразу же видно, что это пишет один и тот же человек, и брендинг очень хороший, вы знаете, что вы делаете. Thank you. I hope I'm write your name okay. You did great. Thank you. No, it's Blek Blek Crauch. Ah, Blek. Let's get a new book. Mistake, right? Yes. Yes, Blake. Blake and C don't need. Okay. I assume that was just the It's spelling. Sometimes my
my name is spelled differently. Это Over редкий here. артефакт. Can I sign that for you? Sure. Exactly. Сейчас мы вежливо и мягко обмениваемся книжками, да, я свою с удовольствием подарил Блейку. По поводу вопросов, пока тут обмен, спросите у Блейка, читал ли ЧЖ. Ну да, до этого мы дошли. Сейчас я пытаюсь... Никита, если ты успеваешь следить за вопросами, дублируй. Just a Y or an IY? I've seen it many different ways. Yes, I'm too, so you can write in. Чехов «Вишневый сад». I love his dialogue. Безумно нравятся диалоги, которые использует Чехов. Excellent. I hate all the read in high school. He hates everything that he read in high school. Said that you need to translate What American writers? from English to What English. American writers did you read in high school? What are you forced American to read? writers in Are high you forced school? to read any? Yeah. По-моему, у нас нет американских авторов в школе. Как Марк Твен. Марк Твен, окей. Wow. Hemingway? Хемингуэй? Да, High school? Старик и море. Yes. Faulkner? Фолкнер, no. Fitzgerald? No. Селлинджер? Селлинджер, Гарсия Маркес, «100 лет одиночества». South American writer. We have some difference. I finished high school in USSR and he finished high school in Russian Federation. Different curriculum. Yes. Very different. А правда, что приключения Тома Сойера сейчас забирают из библиотек и так далее? Is that true that Tom Sawyer's adventures getting out of the libraries right now? Are you just picking up and... Oh, you mean is it banned? Yeah. Some of the stupider states in America occasionally go on these little rampages where they ban Huck Finn and Tom Sawyer. Да, действительно, самые глупые штаты иногда делают подобные рейды и забирают подобные книги, как Том Сойер, из библиотек. It's usually very small-minded, conservative communities that do this. Очень маленькие, такие консервативные общества обычно делают подобные вещи. Ну, основываясь на отрывках, которые я помню, когда в разговоре Том Сойера и Гикльберри Финна там был какой-то диалог, что у нас там взорвалась паровая машина, никто не погиб из людей, только пара негров, по-моему. It's about those dialogues between the... For film or TV. Нет, я никогда не думала об этом. Мне нравится быть сценаристом, но мне кажется, что это большая разница между тем, чтобы написать сценарий для фильма и для игры. Just because you have a great story doesn't mean it's a good, fun, playable game. Даже несмотря на... Это может быть хорошая идея, но не значит, что она будет играбельна. Некоторые читатели, кстати, называют стиль Блейка сценарным. Some of the readers said that you have this very screenplaying style of writing. I mean, that's where because of all the white Сериала space. и сейчас для фильма. А это правда, что работа сценариста, она вот грустна тем, ну или неблагодарна, что ты пишешь сценарий, а урезается потом половина, 2/3, и вот этого не видишь. Is that true that the screenplayer is kind of sad work because you write the full screen and then 2/3 of it just cutting out? Yes, 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 yes. It's very hard. You have to compress and lose a lot of the book to make it work as a movie. Да, и вообще очень трудно, потому что приходится очень много урезать для того, чтобы из книги, например, получился фильм. Выбрасывать очень много из этого. А полный метр будет снят по какому-то из произведений, не ТВ-шоу, ну или сериал, да? Is there going to be a full movie based on your books or just a TV show? So my book Dark Matter is gearing up to be made into a movie. Скорее всего, моя книга «Темная материя» будет переделана в фильм. Хорошо. А какая работа все-таки больше нравится, писательская или сценарная? What do you like to do more, being a writer or being a screenplayer? Being a writer. Конечно, просто писатель. А не было желания изменить жанр? Написать что-то в другом жанре? Я уж говорю про литр-ПГ, ну... Did you ever Sci-fi. consider to changing genre? Maybe write something very different from what you write right now? No, I like writing thrillers because you can do a lot of different things under the umbrella of thriller. Мне нравится писать триллеры, потому что в этом жанре можно сделать очень многие вещи под таким вот, под эгидой триллера просто.
А, вот весь топ Амазона практически забит женским романтическим фэнтези. Клодные 50 оттенков серого. Almost all the Amazon tops is like full with female fiction, like 50 Shades of Grey and something like this. И вот как Блейк к этому относится? How do you find those kind of books? I have not read 50 Shades of Grey. I haven't really looked at the Amazon list lately. I haven't looked at it in several months. It seems to change constantly what's popular in the top 100. На самом деле Блэк не читал эту книгу, он даже, в общем-то, не имел никакого желания, и в последнее время он даже не смотрел на топ-лист Амазона, потому что кажется, что он меняется просто каждый день, постоянно. Есть. Но, насколько я понимаю, Блейк хорошо относится к тому, что существует вообще такое явление, как фанфики. Do you agree that it's a good thing that fanfiction actually exists? Yes. In fact, I have in America people can write fan fiction based on Weird Pines. Да, им на самом деле кажется, что это хорошо, и в Америке даже есть люди, которые пишут фанфикшн по соснам. And make money doing it. И даже получают деньги за это. And you do? Not really. Isn't that pirating? It's not pirating. It's a license. They're able to publish fan fiction on Weird Pines on Amazon. У них даже есть лицензия для того, чтобы публиковать фанфикшн по соснам на Амазоне. И Блейк читает их? Have you ever read anything of this? I have not. Нет. I'm not reading two fanfics to my book. I have about 100 on my webpage, on my website, but not reading two. First I can't, and second I don't have the time. Okay, excellent. Что, батарея умирает? Ну да. We have a battery dying. So, I wish to say thank you. Thank you. First of all. Nice to see you. Very interesting talk, speaking. If you have any question for us, for our readers. Окей, я хочу пригласить, во-первых, сегодня будет и завтра встречи. Нет, только сегодня. С Блейком? Да, завтра в Москве, по-моему, нет? Завтра в Москве. I'm just inviting people to visit you today in St. Petersburg and tomorrow in Moscow. Сегодня в Питере встреча в буквоеде. Посмотрите на официальной странице буквоеда Лексмо. И В доме Зингера. в доме Зингера. И завтра в Москве. Приходите, можете подписать книги, можете побеседовать, задать личные вопросы. И добро пожаловать. Все, ребят, всем спасибо. До вопросов мы не всех добрались. Главное, что спасибо Блейку. Сори за качество стрима. В последний момент у нас получились проблемы. Оказалось, что программа стриминга VK Live не работает на винде. Работает только на Android и iOS. Поэтому мы получили стрим неожиданно с телефона. Так что... Окей. Another questions? No. Батарея у нас собирает, поэтому вопросов больше не будет. Всем спасибо, ребят. Всем пока. Bye-bye. Все, отрубаемся. That's it. He said that he invites everyone to